It's use the mouse faster for you. والله مش better. أنا خلاص انتهيت أخوي. تحتاج الماوس؟ إيه حط الماوس. حط الماوس طبعا. هذا شغال. بس خلاص صباح نجربه في السلايد بتاعك. ما في إشكال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاد في بس فيها. دكتور انت قبلي ها؟ Oh, you want? Yeah, just on the. الدكتور محمد معروف بالباوربوينت حقه دايما مميز. انا شفت حضرته بالشارقه تخوف والله ممتاز. والله تخوف انت. بس ان شاء الله جبت النظارات بعد ثلاثيه ترى اتوقع انه بيكون تخوف والله تخوف انت. محمد شريف Speaker. فعلا حق الشارقه كان جدا مميز. حق الشارقة اي ال او اف. Hello. Sound check. Hello. Hello, sound check.
مؤسسة مستقلة ملحقة إداريا برئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين. من أهدافها الرئيسية دعم جهود المملكة الكبيرة للارتقاء بمكانتها العلمية والتقنية والابتكار في سعيها للتحول إلى الصناعات التي تقوم على المعرفة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. فالمدينة مركز البحث والتطوير في المملكة ومختبراتها الوطنية، وتلعب الدور الأساسي في تنفيذ برامج السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. مهمة المدينة التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خلال صياغة السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، تنسيق أوجه الدعم للعلوم والتقنية والابتكار، إجراء بحوث علمية تطبيقية وتطوير تقني، توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة، الاستثمار التجاري في تطوير التقنية وتجهيزها، رعاية وتعزيز واستثمار الملكية الصناعية، تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة، تطوير وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل وتوطين التقنية وتطويرها. تحظى اتفاقيات التعاون هذه بالدعم على أعلى المستويات محليا ودوليا. تدعم المدينة العديد من البحوث العلمية في العديد من المجالات العلمية والتطبيقية، من المنح البحثية في الزراعة والصناعة والطب والهندسة والعلوم الأساس والعلوم الإنسانية. نتج عنها آلاف المشاريع بتكلفة بلغت مليارات الريالات، وساهمت في إيجاد حلول للعديد من احتياجات قطاعات التنمية في المملكة. تشمل مسؤوليات المدينة حماية الملكية الصناعية وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالبراءات وتسجيل الحماية اللازمة لذلك في المملكة. ويبلغ معدل الوقت اللازم للبت في طلبات البراءات ما بين 2.5 إلى 3 سنوات، وهو المعدل العالمي. وقد تم البت في 87% من جميع الطلبات المقدمة منذ البداية حتى منتصف عام 2010 ميلادية. برامج حاضنات التقنية من البرامج الأساسية لتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. تم إنشاء عدد من حاضنات التقنية في المدينة وفي جامعات المملكة الرئيسية. وتهدف المدينة من هذه البرامج إلى المساعدة في إقامة وتعزيز وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة لتمكين رواد الأعمال من تطوير مشاريع تقنية ابتكارية ناجحة، إذ تزودهم بالدعم المالي والإداري والفني من أولى خطوات المشروع وحتى الإنتاج الأولي. تشمل هذه الحاضنات حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، حاضنة بادر للتقنية الحيوية، حاضنة بادر للتصنيع المتقدم، وحاضنة مشاريع التقنية للسيدات بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة. كما قامت المدينة بإنشاء أكثر من 16 معهداً وبرنامجاً لتطوير التقنيات الاستراتيجية للمملكة، نتج عنها إنجازات مهمة للتقنيات الاستراتيجية. وتشمل هذه التقنيات تقنية المياه. تعتبر تحلية المياه المالحة هي الخيار الاستراتيجي لتأمين المياه العذبة للمملكة العربية السعودية، وأصبح للمملكة دور رائد في هذا القطاع، حيث إن محطات المملكة لتحلية المياه تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي. وقد أنشأت المدينة كمرحلة أولى ضمن مبادرة الملك عبد الله أكبر محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، معتمدة في ذلك التطبيق العملي لتقنيات النانو المتقدمة. وقد تم تطويرها في المدينة بالتعاون مع شركة IBM في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وأغشية تحلية المياه. التقنيات متناهية الصغر النانو. تتعاون المدينة مع شركة إنتل من خلال
خلال مركز التميز لتطبيقات تصنيع تقنية النانو سينا بتنفيذ مشاريع بحثية في مجال التصنيع المتقدم للأنظمة الإلكترونية النانوية. كما تعمل المدينة على تنفيذ أبحاث متقدمة من خلال مراكز مشتركة في مجال تقنية النانو مع عدد من الشركات والجامعات العالمية الرائدة مثل IBM وجامعة MIT UCLA Northwestern ويوسي سان دييغو. تقنية البترول والغاز والبتروكيماويات. في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات نفذت المدينة العديد من الأبحاث بهدف نقل وتوطين وتطوير التقنية، منها تطوير محفزات لإنتاج وقود نظيف خال من الكبريت والنيتروجين ونزع الهيدروجين من غاز البترول المسال. أنشأت المدينة مع جامعة أكسفورد للأبحاث البتروكيماوية مركزاً مشتركاً لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. كما تعمل المدينة على تطوير التطبيقات الخاصة بالبحث العلمي لتنمية الصناعات البتروكيميائية مثل صناعة البلاستيك، الأسمدة، المنظفات، الدهانات، الألياف الصناعية والمواد اللاصقة وغيرها. تقنية المواد المتقدمة وتقنية البناء والتشييد. يتزايد الاهتمام في تقنيات المواد المتقدمة على الصعيدين العالمي والمحلي، وتقوم المدينة بأبحاث تطويرية تشمل الأغشية والمواد المركبة والمختلطة واللدائن والبلاستيكية المتقدمة والمعادن والسبائك والسيراميك والطلاء والمواد الذكية، بما في ذلك مواد البناء والتشييد التي اعتمدت المدينة تطوير وتطبيق خطة استراتيجية لها لأهمية القطاع بالنسبة لاحتياجات المملكة واقتصادها. تقنية البيئة. تهتم المدينة في مجال التقنية البيئية، حيث تعمل حالياً على دراسة وتنفيذ عدة مشاريع رئيسية تتناول الكشف عن أنواع بكتيرية محلية لها القدرة على معالجة أنواع التلوث المختلفة للتربة والمياه، الكشف عن مصادر غاز الميثان الرئيسية بالمملكة بغية تطوير تقنيات اقتصادية للاستفادة منها، تطوير واستحداث حلول آمنة بيئياً لمشكلة الرماد الكربوني. التقنية الحيوية. كما تعمل المدينة بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم ومعهد بكين لعلوم الجينات على كشف الشفرة الوراثية لأشجار النخيل واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الآفات التي تؤثر على أنواع النخيل المختلفة. كما توظف فريق من الباحثين في المدينة ومعهد بكين للجينوم في جمهورية الصين الشعبية لفك الشفرة الوراثية للجمل العربي في إنجاز علمي فريد من نوعه. تقنية الفضاء والطيران. تشمل اهتمامات المدينة في قطاع الفضاء والطيران تقنيات مراقبة الكرة الأرضية والملاحة والاتصالات اللاسلكية وعلوم الفضاء، وقد صممت وصنعت
سعداء بوجودك معنا في المناسبة. السنة الماضية كان معنا محمد سيدي أبو الخير، نعم نعم إذا كان تعرف. سيد الخير، نعم نعم. سيد الخير أو أبو إيه، الخير من المغرب. من المغرب، نعم. على موضوع البي سي تي والتغييرات في النظام الأمريكي، فيرست تو انفنت وفيرست تو فايل والأمور هذه كلها. نعم نعم، خاطر تغيرت صح، في تغير أمريكا. أيوة. first عندهم to invent توقع. في حاجة يسمونها أمريكا انفنتس أكت، يعني غيروا في النظام. نعم، غيروه. فالجامعات هناك الآن عندهم شوي لبس وعدم استقرار، لأنهم متعودين على نظام مئات السنين نعم وتغير. نعم. فلا بس الآن أصبحوا مثل العالم، ما عاد في فرق، يعني صاروا متشابهين في الأنظمة. سابقا كانوا مختلفين اختلاف صح هائل. صح صح. ما أدري، أنا أنتظر إشارة البداية بس. أهم عندهم هناك، أنا ما عندي شيء. أنا شاريها من فلوسي بس ما لي فيها شيء. أستاذ هاني، ما أدري هشام، شوف نبدأ ما نبدأ، جالسين ننتظر الآن ما ندري شو القصة. طيب خلنا هم يعطونا البداية. أنا موجود في جنيف، في سويسرا، في المنظمة العالمية للمنشور. Just waiting for the green light. I don't know. We are ready. But, So maybe they wait for more people to come in. this is, they call it the Saudi style, plus minus 10%. You know the accuracy when you do your statistics. Our margin is a little bit relaxed. Even when you have an appointment for a dinner or something, do not It is late. do not be annoyed if they are late for 1 hour or something. This is very normal. Normal. In Japan, you look at the ticket, train ticket, arrive 9:48. Yes, this is even in the UK. ندرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأخوة والأخوات الحضور، نرحب بكم في اليوم الثاني للمنتدى السعودي للملكية الفكرية، في الجلسة الثالثة بعنوان نقل التقنية بين مراكز الأبحاث والصناعة. معنا في هذا الصباح 4 من المتحدثين المتميزين، راح إن شاء الله يساهمون في تغطية بعض الجوانب المرتبطة في المحور اللي بنناقشه إن شاء الله اليوم. المتحدث الأول معنا الدكتور محمد شريف، بس بنعطي معلومات بسيطة عنه أو نبذة. الدكتور شريف هو المدير الحالي لمدينة بوترا العلمية في جامعة بوترا الماليزية. قام سابقا بتأسيس مركز الابتكار والتسويق في الجامعة، وترأس لمدة 4 أعوام. حضر العديد من الدورات التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمات أخرى عن التسويق. حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة ستيرلينغ باسكتلندا. له من الأبحاث أكثر من 130 ورقة علمية منشورة، وله كثير من الكتب عن صحة الأسماك. ربح العديد من الميداليات الذهبية والفضية لاختراعه. عنده اختراع مميز اسمه معدات كشف فيروسات ذات البقع البيضاء سريع الاستهداف. منحته المنظمة العالمية للملكية الفكرية الميدالية الذهبية لاختراع معدات الكشف، وخدم كعضو من أعضاء مجلس الأمناء لمركز الأسماك العالمي، ورئيس المجتمع آسيا لمصائد الأسماك، وهو حاليا عضو من أعضاء لجنة الإدارة في منصة التداول الأوروبية الآسيوية لتربية المائيات. عنوان المحاضرة إن شاء الله اللي بينقيها الدكتور محمد شريف هو أهمية مكاتب الملكية الفكرية ونقل التقنية في تسويق الاختراعات. Just briefly, Dr. Mohammed Sharif will be talking now or giving a talk with the title, just translating, the importance of tech transfer offices
in marketing the inventions. So please go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good morning to you all. Greetings from Malaysia. Well, my Deputy Minister of Science and Technology was here last week to talk about collaboration. And here I am, very proud to be here to be with you all to share information on technology transfer, how it happens in Malaysia. I have two presentations to make this morning. The first one is importance of Technology Transfer Office. And the second one will be later on, after the break. It will be on how we do things in Malaysia. So the contents of my title for this topic on the importance of the innovation, importance of Technology Transfer Office, the important functions that the Technology Office does, highly specialized role and expectations, challenges, and of course, the right leadership to head the Technology Transfer Office. Now, in business philosophy, in business, if you don't innovate and commercialize, you evaporate. So that's how it is outside in the world. There is competition. If you don't innovate, you just disappear. Your company goes bankrupt, you close down, there's no more innovation, nobody buys your goods and so on. So you have to be innovation all the time. So to survive in business, manufacturers need a continuing flow of new products. Company needs new products to grow. Product cycle, life cycle are getting shorter all the time. I'll show you what I mean by product cycle getting shorter. Nokia, every 2 weeks, they have a new product in the market. If they don't do that, they will lose out to the competitors. See? Now, in spite of the fact that they are doing every 2 weeks new products, they still have to compete with many other companies. And it's a high competition. Of course, where do they get the technologies? It is from the universities. It is from the research institutions. And of course, they have their own in-house R&D. So there's a lot of technology transfer happening in the world. Of course, if we look at, in spite of the fact, as I said, every 2 weeks there's a new model, new features, cheaper, better designs, but still a lot of competition there. And of course, Apple is the top now. So that's how the competition is. Of course, we have heard yesterday of the IPs, the value of companies and so on. Microsoft buys Facebook, this is the news last time, stake for 240 million. And Microsoft buys Skype for 8.5 billion. Can you imagine how much emphasis is given on the purchase, valuation, and technology transfer when all this happens? So of course there are a lot of opportunities for us. If we look at this example, 1/3 of the world population never made a phone call. 70% of the world population live in remote areas. Access to telephone is scarce. They don't have a telephone. And most information exchange over such as internet is in English, which is less than 10% of the world population. I was surprised when I read this. Well, you can see there are a lot of opportunities out there for us, the researchers, the scientists, to innovate. Now, IP is a powerful tool. We have heard that yesterday. And this is the ex-DG, Director General of WIPO. He says that
economic development, wealth creation, not yet been used to optimal effect in all countries, particularly in the developing world. So this is an interesting saying. What does the Mufti say about innovation or inventions? Now, Mufti of Istanbul, in the entire Muslim world, there is no university like Harvard, and the contribution of the Muslim world to modern inventions is zero. The Muslim world, he said, always put the blame on others and pictures itself as an innocent victim. This is one of our most serious problems. Now, I like this slide because I like to stimulate my researchers. Let's look at this positively. Let's take this as a challenge that we can do it. Of course, the other issue is globalization. We have discussed this yesterday. We have heard we have to compete with the rest of the world. We cannot be complacent, or else we'll be dependent on others forever. Industry needs new technologies. Private sector still keep looking for technologies. Where do they go to look for technologies? They go to the advanced countries. They go to Japan, they go to Korea, Europe and other places. On the other hand, we have world-class scientists. We have scientists from Harvard, we have scientists from Oxford, from Cambridge, you name it, we have it. So we have the capability. We can innovate. We have shown that we are good scientists. We are good innovators. So we need to be proactive in promoting our innovations. I think that's now where we should tackle the issue now. So the TT office, Technology Transfer Office, drives the engine for future growth. They are holding the steering. Very, very important. How they perform and the failure and success of innovations, if they don't do it well, will be a failure. So no matter whatever you invent, if the Technology Transfer Office does not perform well, it won't be a success. So the Technology Transfer Office is a very, very important office. Now we look at the transfer technology cycle. We have the R&D, of course. We have the invention, evaluation of the invention, the IP protection, the marketing, the licensing, forming spin-out or spin-off companies, incubators. So the whole cycle, if you look at that, the Technology Transfer Office handles most of it. So, very, very important role, as I mentioned to you earlier. The Technology Transfer Office plays an important role in R&D commercialization. So the function actually should be as a one-stop center for technology transfer. They should do patent management, they should do upscaling of technologies, they should do technology transfer and commercialization. So they're playing a very, very important role. And of course, Technology Transfer Office have to set the right environment to do it right. Policies that will facilitate, that will motivate scientists, and that will enhance innovations. So, of course, all this must be user-friendly, or else nobody will come to your office. Very, very important. You're dealing with the private sector, you're dealing with scientists, you must do it well. Important policy making. Introduce policies. They have to draw up strategies and guidelines for technology transfer, if they're not done so. Provide incentives, very, very important. Make it easier for academic staff to commercialize technologies.
Now recognize the role of university and the companies. Now it's very, very important that the technology transfer must draw a balance, must understand what the function, what the mandate of the university is. The mandate of the university traditional mission are to develop new knowledge and of course educate the next generation. And of course, on the other hand, private companies, the goal, the primary responsibility is to make profit. The dollars and cents are very, very important to the private sector. If they're not doing well, they have to close shop. So the Technology Transfer Office has to understand, has to maintain a balance that there should not be any compromise in the quality of education, in the quality of the scientists, in the quality of the innovations and so on. So it's very, very important to understand the clients well. Who are the clients? The researchers, academic staff, and of course the private sector. Now let's look at the researchers' role. What do they do in the universities? Supervise students, masters, PhD students, undergraduates, attend meetings, do research, consultancies, and now we want them to do commercialization, all right, in addition to all that. So it's very, very important to have an understanding. Now, as it is, the researchers or the academicians are already stressed up. Too much work, and now we want them to do commercialization. That's additional stress load to them. So we have to be careful. We have to be sensitive in handling this matter. So we have to set the right culture among the researchers for patent filing, for commercialization, and we have to work closely with the researchers for successful transfer technology. Feedback. This is what the industry thinks about universities. General attitude is poor. The universities do not view industry as a customer. They say they are arrogant, do not like working with small firms, complexity to deal, and weird expectations. Too cumbersome, too troublesome. Some noted that licensing fee for university technologies are too high. Well, this is the survey, this is the response of the private sector. So we must be sensitive to the needs, to the requirements of our clients. So the reasons, some of these given, rarely, some of them, the private sector rarely license technologies from outside because they have their own R&D. And university research is generally at too early a stage of development. See, because they do things at lab scale, not at pilot scale, not at commercialization scale. So the private sector dare not take the risk. So university rarely engage in research in our line of business. Now, many of the times university do research too academic. So it doesn't fit it with the private sector. Sometimes the university policies regarding delay of publications are too strict. Now the private sector don't want you to publish their secrets or the innovation, the details and so on, so that they can commercialize. So these are some of the issues that they have responded, the reasons for not dealing with universities or research institutions. Universities' refusal to transfer ownership, the IP. Some of the universities don't assign the IP. They still maintain the ownership of the IP. But companies need to be listed on the listing board, share, market, and so on. They need the ownership of the IP in that case. So it defeats their purpose. It doesn't meet their needs. So some of them said, we are concerned about obtaining faculty cooperation for future development of technology. They are worried sometimes that they cannot get help. Although they license the technology from the university, but the faculty members do not cooperate, do not help the future development and so on. So these are the response
from the private sector. So we should be sensitive. We should understand their needs before we can successfully transfer technology or work together with the private sector. Of course, it's very, very important to have a high percentage of successful transfer technology, to work with the private sector from the beginning, from the time you prepare your proposal, what you want to do, how you want to do. Try to work together at the very beginning stage with the private sector. Then you are assured of successful technology transfer. Of course, it's very, very important for the Technology Transfer Office to determine the right partnership. Finding the right partner or right collaborator is an important process. It's like matchmaking, actually, getting married, because the wrong partner can make life miserable. Now, if you do not license your technology to the right company, it's a nightmare then for you. So partners must have the right skill to make research business successful. They must have the right networking. They must be placed correctly, ethics and so on. Everything else is very, very important in terms of partnership. Now, it's also very, very important, the Technology Transfer Office, to set specific standards and milestones for performance evaluation of the company that you are licensing your technology. Set the milestones. By year 1, what should be done, by year 2, and so on. The expectations from the private sector, from the private partner. And of course, identify future trends and strategies. You may want to start marketing your product locally first, and then go the regional, and then go global. All this should be discussed in the very beginning. So the Technology Transfer Office plays a very, very important role. Successful business require consistent change. Now, you have seen Nokia telephone, every 2 weeks there's a new model. So they got to plan very well ahead what their needs are, what they should do in 1 year, 2 years down the road to be competitive. Similarly, a Technology Transfer Office should be doing the same with the partners that they license the technology to. So you should add value. You should upgrade your technology frequently. Staff motivation and team building is very, very important at all levels. The researchers, the private sector, closely monitor that things are going right. This is all the job of the Technology Transfer Office. Be competitive, improve productivity, and be in the forefront. Of course, if you're selling something, it should be new in the market. All right? You don't want to sell something that's been sold 10 years ago, which will not sell. Nobody will buy that any longer. So very, very important role of the IP management, the Technology Transfer Office. IPs are actually hidden treasures. The Technology Transfer Office ensures appropriate evaluation, appropriate protection of the technology. 2 minutes, yeah. So technology transfer safeguards interests of all parties. Negotiations are very, very important. Non-disclosure agreements are very, very important. Memorandum of agreements are very, very important. Negotiations for right ownership and so on. Assignments, to who should be assigned and so on. Attend to the details in the memorandum of agreement. Can sub-licensing and all the other details, limitations regarding the payments and so on, all these legal aspects also have to be taken care by the Technology Transfer Office. So of course, ensure appropriate revenue sharing. Make sure you pay the people correctly. The inventors should be given the right revenue, whatever you generate, right percentage, and revise accordingly. Key to success, of course, is entrepreneurship development. You should have leadership from the top and entrepreneurship from the bottom. Mentoring is very, very important. Get the senior people to mentor the young people. Provide first-class service.
help and make it easy for researchers to patent and commercialize, provide prompt professional services, synergize, work together with the private sector and the researchers. Best case scenario, good scientists with novel innovations should generate good income. Novel technologies can sell for a few millions. So manage these scientists well. On the other hand, worst case scenario, companies can kill off innovations. Companies pay you pittance, all right, pay you very poorly. And sometimes they get from you free of charge information on innovations. So we have to be careful. Unethical practices for profit can backlash. Poorly written agreements benefit the company. We have to be careful. So the Technology Transfer Office plays a very, very important role. Of course, these are the challenges. Skeptical of local technologies. Private sector still looks for advanced countries for technologies. So we have to convince the private sector, the TT office have to convince the private sector that we have world-class expertise, work together with us, win-win situation, win-win partnership. All right, and of course, success of the Technology Transfer Office depends on the leadership, the right profile, the staff, the strategies, the right policies and so on. There has to be a strong leadership. Good leadership leads a good office. Of course, staff communication skills, Dr. Mohammed, problem solving. please, time. All right, I'll stop there. It's very, very important to handle all aspects for a successful Technology Transfer Office. Teamwork is very, very important. Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. Shukran. عفوا دكتور محمد.